Assalamu alaikum wa barakatuh. Hello, my dear students. Peace be upon all of you. Today we are going to take a very interesting lesson in Unit 2, Driving Slowly, Sober, Goal 6 with you, Mr. Ahmed Hamida from Manarat Modern Private School, Marat Yad Salihim Modern Private School. Reading. Reading is one of the most important skill of English. Reading means how can we read a full text, a complete essay, or an article, or a number paragraph. Today, reading, of course, will be about the skill of driving. Before reading questions, number one, on which side of the road do people drive in your country? على أي اتجاه الناس بتسوق في بلدك؟ Left or right? On which side of the road do people usually walk? وفي أي اتجاه بيمشوا طبيعي يعني right or left? Okay, key vocabulary. Try to concentrate on these vocabulary items. Conquered equals to يعني غزا أو فتح. So control of a country or city through the use of force. يعني غزا يعني احتل دولة أو خدها بالقوة. Confusion, uncertainty about what happened. يعني الارتباك أو لخبطة. Trend, a direction with change or tendency. يعني ميل عام. Custom, something that is usually done. حاجة كلنا بنعملها. عادة مجتمع. And investigate, study and research. يعني دراسة علمية. Okay, is right. It is the title of the topic or of our article. Is right. هل اتجاه اليمين صحيح؟ يعني اللي بيمشي على اليمين في قيادة السيارات صح والشمال غلط؟ ايش رأيك؟ Let's start. Paragraph number 1. Why must you drive on the right side of the road in some countries and on the left side of the road in other countries? ليه يجب علينا في بعض الدول بنسوق اتجاه اليمين وبعض الدول بنلزم اتجاه اليسار؟ Investigate the question and you will find a little confusion on right versus left. يعني تحرى علميا هذه المسألة وهتجد لخبطة موضوع اليمين والشمال. طبعا بيقول لي هنا معظم العالم بيلتزم اتجاه اليمين. About a quarter of the world drives on the left. يعني ربع العالم بيسوق على اليسار، معناها ان ثلاث ارباع العالم بيسوق على اليمين. And most of those countries used to be British colonies. معظم الدول اللي بتسوق على اليسار او بتلزم اتجاه اليسار في الطريق والقياده كانوا مستعمرات بريطانيه. يعني in England people drive on the left. يعني في انجلترا الناس بتسوق على اليسار، وبريطانيا او انجلترا اجبرت الدول اللي كانت محتلاها على نفس الشيء. ما تقول skeletons they stand on the right so that people who are in a hurry can go up on the left. لكن على المصاعد المتحركه او السيارة الكهربائيه يلزم الجانب اليمين عشان المتسرع او اللي في عجله من امره يلزم الجانب اليسار. In Japan طب هل كده ان كل الدول اللي على اليسار كانت مستعمرات بريطانيا؟ Of course not. Most of these, not all. In Japan they drive on the left too. بيسوقوا برضه على اليسار بس اليابان ما كانتش مستعمره بريطانيا. But people usually stand on the left on escalators. لكن هم بيسوقوا على اليسار ويلزموا اتجاه اليسار على السيارة المتحركة، يعني بيسيبوا اليمين للمتسرع. Answer this question about this nice paragraph. How much of the world drives on the left? Yes, Mu'taz. Excellent. 1, cool 2. Number 2, Khalid. Were all of the countries that drive on the left British colonies? Yes, sir. Khalid, no. Of course, no. What is a colony? Abdulaziz? Excellent point, mashallah. Country or area controlled by a more powerful country. دولة أو منطقة احتلت أو تم التحكم فيها بدولة أقوى. In England, do people drive and stand on the same side or different sides? في بريطانيا بيسيروا في نفس الاتجاه مع المشي أو الوقوف ولا اختلاف؟ أكيد اختلاف. بيسيروا على اليسار في القيادة لكن بيقفوا على اليمين. Different. Okay? Excellent point. ما شاء الله. Paragraph number 2. There are different explanations for the. طيب وليه العالم معظمه بيسير على اليمين يا شباب؟ ليه العالم ثلاث ارباع العالم بيقود السيارات في اتجاه اليمين افضل؟ There are different explanations for the use of the right versus left. في تفسيرات متعددة. Some people believe that it's natural tendency to walk or drive in the right. يعني في اتجاه طبيعي ان انت تمشي وتقود السيارة على اليمين. ليه؟ This is because most people are hand-righted or sorry are right-handed. يعني معظمهم ذو ميل لاستخدام اليد اليمنى في الطعام والشراب والكتابة إلى آخره. Answer. Is there only one explanation of right versus left? هل في تفسير واحد لاستخدام اليمين الأكثرية؟ No, different explanation. Why do some people believe it's natural to walk or drive in the right? Because most people are right-handed. Excellent. MashaAllah. Paragraph number 3. We can look back in history for reasons people move on the right or left of the route. في يعني أسباب تاريخية للناس ليه اتجهوا بعض الدول اليمين في القيادة واتجهوا بعض الدول اليسار في القيادة. Some people say that in Europe hundreds of years ago people rode their horses on the left. من مئات السنين في أوروبا الناس ساقت الحصينة على اليسار. ليه؟
This way, their sword was between them and anyone who was coming towards them in the opposite direction. عشان يبقى في مجال، في مساحة للمنازلة والمضارعة، يعني القتال بينهم بين الناس اللي جايين لهم من على الاتجاه الآخر. بمعنى they were ready to pull out their sword and fight to defend themselves with their right arm. عشان يبقى الحصان السيف يبقى على الاتجاه اليسار من جسمهم، يسحبوه بإيدهم اليمين ويحاربوا بإيدهم اليمين، فيبقى مجال المبارزة مفتوح. Okay, there's also evidence that ancient Greek, Egyptian, and Roman troops used to march on the left side. القوات اليونانية والرومانية والمصرية القديمة كانت تلجأ إلى اليسار. And in Rome they made it a law in the 1300s. So when في روما عملوا قانون للناس غصب عنها تلزم الجانب اليسار. ده بخصوص اليسار. طب واليمين؟ When and why did the right side become popular؟ متى ولماذا أصبح الجانب اليمين أكثر شعبية أكثر محبوبية؟ نجاوب على الأسئلة دي الأول بتاع الجراف نمبر 3. On which side did people use to ride their horses? Of course on the left. Why did people use to ride horses on the left? So they could use their sword with their right arm. What is a sword? A strong piece of iron, metal, or metal to fight with. Why did marching on the left become a law in Rome? Of course. Paragraph number 4. نتكلم بقى على اليمين شوية. الناس متى تلجأ للجانب اليمين في الطرق. One idea is that in the 1700s, people in France and the United States started to use wagons with several pairs of horses and to drive on the right side of the road. بدأت فرنسا والولايات المتحدة عندهم شاحنات، عربات تجربة الخيول، فقالوا نلزم الاتجاه اليمين أكثر أمانا وسهولة. ليه؟ Why? It was easier for the drivers to sit on the left. القائد أو المركبة أو السائق يجلس على اليسار عشان يمسك العصاية ويضرب الحصان على اليمين، فيبقى أسهل له ويشوف الناس اللي رايحة واللي جاية جنبه العربات التانية عشان يديها مساحة. On the left, and to control the horse with the whip on the right hand. And it was safer for the other vehicles passed with the left. So the driver could see the distances between vehicles. Okay? Some people say that in England people always drive on the left. يعني الناس في بريطانيا دايما بيسوقوا على اليسار. And in France people always drive on the left, on the right. طبعا بريطانيا وفرنسا كانوا ماسكين العالم في المستعمرات، فالمستعمرات البريطانية ساعت على اليسار طبقا للدولة البريطانية، والمستعمرات الفرنسية ساعت على اليمين طبقا للدولة الفرنسية. Okay? Answer these questions. What did people in France and US start to use in the 1700s? استخدموا ايه؟ Wagons with horses. Where did the driver sit? On the left. Where did they drive their wagons? On the right. Why was it safer to drive on the right? People could see the wagons passing on their left. Does everyone agree with wagons explanation? Of course, no. So, number 5. In any case, Napoleon, a ruler of France, ordered people to drive on the right side in the early 1800s. يعني طلع قانون يلزم الناس كلها في فرنسا والمستعمرات الفرنسية اللي معاها تسوق على اليمين. France conquered many countries at the time, and so these countries drove on the right. But France did conquer England, so England kept its custom of driving on the left. يعني المستعمرات الفرنسية زي ما قلنا بتسوق على اليسار إجباري، لكن بريطانيا ما كانتش مستعمرة ولذلك بقت هي على اليمين. Answer this question, please. Why did people in France drive on the right in the early 1800s? Napoleon, the ruler of France, ordered them to. Which other country did what the France did? The country Napoleon conquered. Why didn't England do what Napoleon said? Because Napoleon didn't conquer England. The last paragraph. In the 20th century, there was a trend to the right. بقى في ميل عام في القرن العشرين إن الدول كلها تسوق ناحية اليمين، وخاصة many cars were made in the United States and they were made for driving on the right side of the road. يعني أمريكا عملت أكبر السيارات وأفخمها وغزت بها العالم، فالعالم كله زي ما أمريكا بتسوق على اليمين طبعا على اليمين، لها جنس ودوج وفورد إلى آخره. As recently as in 1967, Sweden changed its laws. دول غيرت من اليسار لليمين زي السويد. Now people in Sweden must drive on the right. بدأوا يسوقوا على اليمين. واحد يسأل بقى أنا هسوق على اليمين ولا الشمال؟ والدول اللي بتختار so right or left، يمين ولا شمال. Just follow the custom of the country where you are and be sure to drive carefully that side. يعني سواء على اليمين أو على الشمال اتعلم التقاليد أو العادات اللي موجودة في البلد وتمكن منها عشان تكون حريص وآمن. Answer these questions. Why did more car change to right in the 19th century? Because many cars were made in the United States and were made for driving in the right side of the road. When did people in Sweden start driving in the right? In 1967. Okay? After reading, answer true or false. Abdurrahman. In England, people drive in the left? Of course, true. Number 2. Yes, sir. In Japan, people drive on the right and walk on the left? False, of course. Mu'taz.
In France people probably focus here. Probably always move on the right. احتمال دايما ولا دايما من غير احتمال؟ False, because people always, not probably always. Okay. Number 4. Ahmed, many countries use left or right because of England and France. Of course, yes. Colonies. Some countries change it to driving on the right. Yes, like Sweden. Okay. Excellent points. ماتش. دي قلناها في اول الوحده يا شباب وقلتها لك. investigate يعني ايه؟ confusion يعني ايه؟ conclude يعني ايه؟ custom entry. ودي الاجابه بتاعتها هتلاقيها في اول تاني شريحه على طول. حاول توصلها انت وتشوفها الاجابات موجوده. اوكي. Let's discuss this lovely points. What are some problems due to people driving on different sides of the road in different places? ايه المشاكل المتعلقه بان لو الناس ساقت في اكتر من اتجاه مره يمين ومره شمال؟ Yes, confusion. Excellent. ما شاء الله معتز. عبد الرحمن. Yes, a lot of sense. Yeah, excellent. Do you think that there should be in one standard of the whole world? Yes, Talal? No, I don't think so. Yes, I agree with you. I don't think so. Let's countries decide what we'd like to do on their sides of driving. سيب الدول تحدد. What problems do you think Sweden had when it changed from left to right? ايه المشاكل اللي حصلت للسويد لما غيرت من يسار ليمين؟ محمد؟ Excellent, mashallah. It costs a lot of money, okay? Because they had to change the route system, the route signs, the traffic rules, and so on. Excellent, boys, mashallah. This is your homework. Work with the partner, research, and prepare a list of driving tips and safety rules for the new drivers. Make a poster to display in class. يعني ابحث علميا عن نصائح القيادة الآمنة واعمل لي بوستر فيها وعلقه على الفصل مثلا وشارك مع زميلك. Thank you so much. With you, Mr. Ahmed Hamida from Manarat Modern Private ثالث Schools. Thank you. I hope you have understood all what you have said or discussed together. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.